El amanecer se extendía sobre las llanuras como un río dorado, deslizándose entre colinas y cactus que parecían despertar lentamente después de una noche helada. Ethan Hale llevaba 3 días arriendo ganado para un ranchero vecino, y lo único que quería era regresar a su propio pequeño rancho, darse un baño rápido y dormir durante un día entero. Shadow, su caballo negro como carbon y de ojos brillantes y inteligentes, avanzaba con paso seguro a pesar del cansancio. A lo lejos, el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo intenso, como si la tierra hubiera sido recién pintada. Shadow era su orgullo, y también su misterio. Desde que lo había domado, o más bien, desde que habían aprendido a tolerarse mutuamente, nadie más había podido montarlo. Shadow había tumbado a más de un vaquero confiado, había mordido a otros y había dejado escapar relinchos de pura furia cada vez que alguien intentaba tocarlo. Con Ethan era distinto, no se dejaba dominar, pero cooperaba con él, como si compartieran un pacto silencioso. Aquella madrugada, sin aviso, Shadow detuvo su avanzar justo al llegar a un antiguo paso entre rocas que los locales llamaban las gargantas del silencio. Era un estrecho corredor de piedra rojiza, famoso por 2 cosas, su reverberación casi mágica y los encuentros inesperados con quienes se escondían en sus sombras. Los cuervos revolatiban encima, emitiendo graznidos que parecían advertencias. Ethan frunció el ceño. Shadow no era un caballo que se detuviera sin motivo. Deslizó la mano hacia su revólver, aunque sin sacarlo del todo. ¿Qué pasa, viejo? Murmuró, bajando la voz instintivamente. Shadow bufó, levantó la cabeza y giró las orejas hacia la izquierda. El silencio se volvió pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. Entonces Ethan asuco un crujido leve. No era un animal cualquiera. Era un pie humano. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió desde detrás de un grupo de mesquites. Vestida con colores tierra que se mezclaban con el paisaje, apareció una joven Apache. Su postura era recta, firme, casi majestuosa. No apuntaba una flecha ni sostenía arma alguna, pero su mirada era suficiente para hacer que cualquier intruso se detuviera. Llevaba el cabello trenzado con pequeñas cuentas azules que brillaban cuando el sol las tocaba. Ethan la conocía de vista, aunque de lejos. Era Niyara, hija del jefe de una de las tribus que recorrían esa región. La había visto una vez desde la distancia, como una sombra fugaz entre los árboles, y en otra ocasión asuco su nombre en boca de otros vaqueros, siempre con un dejo de respeto y cautela. Pero nunca la había tenido frente a frente. Pero antes de que él pudiera abrir la boca, ocurrió algo que lo dejó completamente paralizado. Shadow, el caballo indomable, bajó la cabeza. No como acto de miedo. No como simple curiosidad. La bajó como un guerrero inclina su arma ante alguien digno de honor. Ethan sintió un nudo en la garganta. ¿Qué demonios? Susurró. Niyara avanzó un par de pasos. No hizo ningún movimiento brusco. Solo extendió su mano y la posó sobre el cuello del caballo. Shadow la aceptó sin resistencia, incluso cerrando los ojos un instante, como si saboreara la serenidad que él transmitía. Tu caballo ha decidido, dijo Niyara finalmente, con una voz que parecía acariciar el aire. Su español era suave, casi musical, con la cadencia de quien ha aprendido una lengua ajena solo para hacerse entender, no para perder la propia esencia. Y lo que decide un espíritu noble, nadie puede quitarlo. Ethan seguía sin entender, pero algo le recorría la espalda como un escalofrío. Shadow no se inclinaba ante nadie. Ni ante el viejo ranchero John McAllister, que tenía fama de susurrar a los caballos, ni ante los soldados que una vez intentaron requisarlo. Shadow mordió al comandante y derribó a 2 jinetes. Desde entonces, ninguno volvió a acercarse. Y ahora, esto.
Niyara lo miro con una intensidad que parecía atravesarlo. No temas, añadió. No te haré daño. Ethan respiró hondo, apoyando una mano sobre el cuello de Shadow, quien seguía quieto ante la joven, como si la reconociera desde otra vida. Algo increíble acababa de comenzar, aunque Ethan aún no tenía idea de hasta qué punto ese encuentro cambiaría su destino para siempre. El campamento Apache se extendía como un pequeño universo propio entre los pinos altos y el murmullo del río cercano. Ethan nunca había estado tan adentro del territorio de la tribu, siempre había respetado sus límites, no por miedo, sino por la sensación de que cruzar esa frontera sin invitación era como invadir un santuario. Pero ahora avanzaba guiado por Niyara, mientras Shadow caminaba a su lado con una docilidad que desconcertaba a todos. Apenas entraron en la zona del campamento, la actividad se detuvo. Mujeres que molían maíz, jóvenes que entrenaban con lanzas, ancianos que talaban madera, todos miraron al vaquero y a su caballo con expresiones que variaban entre asombro, desconfianza y algo más profundo, una especie de reconocimiento silencioso. Como si la naturaleza del suceso no necesitara explicación para ellos. Ethan tragó saliva mientras avanzaba. Él sabía moverse entre vaqueros, soldados, comerciantes, incluso bandidos, pero aquí cada paso parecía tener un peso ritual, una importancia que lo superaba. No quería cometer ningún gesto que se interpretara como falta de respeto. Los murmullos crecían a medida que la gente observaba la escena imposible. Shadow, el caballo más testarudo de la región, caminando dócilmente junto a la hija del jefe Apache como si hubiese sido su montura toda la vida. No se preocupen, dijo Niyara sin alzar demasiado la voz, aunque bastó para que muchos la escucharan. El espíritu del caballo ha hablado. Ethan no entendía cómo un gesto de Shadow podía tener tanto significado para ellos, pero estaba claro que sí lo tenía. Llegaron al centro del campamento, donde una gran hoguera ardía incluso a plena luz del día. A su lado estaba Tahoma, el jefe, sentado con la dignidad tranquila de un hombre que no necesitaba demostrar su autoridad para que todos le respetaran. Era alto, con el rostro marcado por líneas que contaban historias de batallas y decisiones duras. Sus ojos negros lo escudriñaron con calma, sin rastro de hostilidad, pero tampoco de sonrisa. Vaquero, dijo Tahoma con voz profunda. Mi hija te trae nuestro hogar. Eso, de por sí, ya es señal suficiente de que no vienes con malas intenciones. Ethan bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Solo sigo a mi caballo, jefe. El fue quien se detuvo. Y quien, bueno, quien hizo todo lo que ya vieron. Los guerreros intercambiaron miradas. Algunos parecían incrédulos, otros, intrigados. Tahoma se levantó lentamente, dejando que su sombra se proyectara contra el fuego. Muchos hombres han querido dominar a ese caballo, dijo, caminando alrededor de Shadow. No era un secreto que era indomable. Mis guerreros lo han visto arrojar a jinetes como si fueran hojas secas. Y, sin embargo, ante mi hija, se inclinó. Ethan notó un murmullo colectivo, como un suspiro compartido. No sé cómo explicarlo, señor, dijo. Shadow nunca había hecho algo así. No necesitas explicarlo, interrumpió Niyara suavemente. Algunos actos no necesitan palabras. Los ancianos se acercaron. Uno de ellos, una mujer de cabello gris trenzado y piel curtida por el sol, examinó a Ethan con mirada sabia. Los espíritus hablan a través de los animales, dijo. Lo que tu caballo hizo no fue un accidente. Fue una señal. ¿Señal de qué? Preguntó Ethan, sintiendo como el silencio divoraba el espacio entre sus palabras. Tahoma se detuvo frente a él. De unión, de alianza, de que nuestros caminos, por muy alejados que hayan estado, están destinados a cruzarse.
Ethan sintio que el estómago se le encogia. Jefe, yo respeto a su pueblo, pero no entiendo que tiene que ver eso conmigo. Un joven guerrero dio un paso adelante. El caballo no se inclinaría por cualquier mujer, dijo con tono casi desafiante. Lo hizo por la hija del jefe. Eso solo puede significar una cosa. Niyara levantó la mano para que guardara silencio. Déjalo respirar, dijo ella, y sus palabras tuvieron más efecto que una orden. Tahoma apuntó con su bastón de mando hacia Ethan. Mi pueblo enfrenta tiempos difíciles. Colonos, soldados, cazadores, todos nos arrancaron. Y sin embargo, tú has vivido en estas tierras sin convertir en enemigo. Tu caballo te escogió, Vaquero. Y ahora, al escoger a mi hija, ha elegido un puente entre nuestros mundos. Ethan se quedó sin palabras. Cada una de esas frases llevaba un peso enorme, tanto cultural como espiritual. Mientras él intentaba precisar lo que estaba pasando, Niyara lo miró con serenidad, pero también con una intensidad que lo hacía sentir más visto de lo que se había sentido en años. ¿Qué tipo de unión implica todo esto? Logró preguntar finalmente. Los murmullos se detuvieron. El fuego crepitó. Y entonces, con solemnidad absoluta, Tahoma pronunció. De sangre. De destino. De familia. La palabra quedó flotando en el aire, abriendo un abismo y una oportunidad al mismo tiempo. Y Ethan, atrapado entre el desconcierto y algo que comenzaba a despertarse en su pecho, no sabía aún si debía huir, o escuchar lo que el destino tenía preparado para él. El crepitar de la hoguera parecía marcar el latido de un corazón colectivo en el campamento Apache. La luz danzante iluminaba los rostros expectantes de los guerreros, ancianos y mujeres reunidas alrededor, mientras Ethan sentía que cada mirada estaba fija en él, evaluando su reacción. Cada sombra proyectada por el fuego parecía susurrar que estaba al borde de un cambio que nunca podría descender. Tahoma, el jefe, permanecía de pie frente a él, imponente y sereno, como un pilar que sostenía la historia de su pueblo. La noche había quedado por completo, y el cielo se había cubierto de estrellas tan brillantes que parecía que el universo entero observaba la escena. Ethan tragó saliva, consciente de que lo que estaba a punto de escucharse no era simplemente una decisión de vida o muerte, sino algo mucho más profundo, un pacto entre mundos. Vaquero, dijo Tahoma, con voz grave y pausada, tu caballo eligió a mi hija. Y eso, para nosotros, significa más que simple afinidad. Significa unión. Ethan parpadeó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Nunca había imaginado que un simple gesto de un caballo pudiera tener un peso tan grande. Shadow relinchó suavemente, levantando la cabeza, y Ethan notó como la bestia parecía orgullosa, como si confirmara la magnitud del momento. Cada músculo del animal estaba tenso, consciente de la solemnidad de la ceremonia implícita. Niyara dio un paso hacia él, dejando atrás la sombra de su padre. Su rostro reflejaba calma y determinación, y sus ojos brillaban con la luz del fuego, reflejando una decisión que había sido tomada mucho antes de este encuentro. Ethan sintió que el tiempo se detenía mientras ella extendía la mano. Un gesto de aceptación y de confianza, invitándolo a formar parte de algo más grande que él mismo. No debes temer, susurró. No te obligamos a nada. Pero el espíritu que te acompaña ya ha hablado, y yo también lo he escuchado. Ethan bajó la mirada hacia Shadow, que permanecía junto a Niyara con una paciencia que parecía eterna. Su caballo no solo lo había guiado hasta este momento, había tomado la decisión que ningún hombre podría cuestionar. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que estaba parado frente a un destino que había elegido para él, aunque él todavía no lo comprendiera del todo. No sé si soy digno, murmuró Ethan, con la voz apenas audible entre el crepitar del fuego.
No sé si puedo corresponder a algo así. Niyara se acercó en más, tocando suavemente la mano de Ethan, y él sintió una corriente de calidez que recorrió todo su cuerpo. La conexión era inmediata, profunda, como si sus vidas hubieran estado entrelazadas mucho antes de que se conocieran. Dignidad no se mide por la sangre ni por la fuerza, dijo ella con suavidad. Se mide por la intención, por la valentía de escuchar al espíritu y al corazón. Tahoma permaneció en silencio, observando la escena con una gravedad solemne. Su mirada parecía atravesar a Ethan, evaluando cada fibra de su ser. Finalmente, dio un paso atrás y señaló con un gesto amplio a toda la comunidad reunida. Desde este momento, Ethan Hale, eres parte de nuestra familia. No por obligación, sino por elección. La tierra, los espíritus y nuestra sangre lo han decidido. El silencio que siguió fue casi tangible, roto únicamente por el suave relincho de shadow y el crepitar de la hoguera. Ethan respiró hondo, sintiendo que un peso invisible se levantaba de sus hombros y era reemplazado por un sentido de pertenencia que jamás había experimentado. No era simplemente un vaquero, ni un extraño en tierras ajenas. Era parte de algo que lo trascendía, un puente entre dos mundos distintos pero complementarios. Acepto, dijo finalmente, con voz firme y clara. Si mi presencia puede fortalecer a tu pueblo, si mi destino está unido al de tu hija, entonces acepto. Un murmullo recorrió el campamento, uniendo los corazones de todos los presentes. La aceptación no era solo de Ethan, sino de toda la tribu que, de manera tácita, lo recibía como uno de los suyos. Niyara sonrió, y en ese gesto hubo un reconocimiento silencioso de que ambos estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío. Shadow relinchó una vez más, levantando la cabeza hacia el cielo estrellado como celebrando el pacto recién sellado. Ethan acarició su crin, comprendiendo que este caballo no solo lo había guiado hasta Niyara, sino que había jugado un papel crucial en unirlos. Esa noche, mientras las llamas de la hoguera iluminaban las sonrisas, las miradas y los silencios llenos de significado, Ethan Hale comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un vaquero solitario. Tenía familia, propósito y un amor que trascendía la lógica. Y mientras Shadow se recostaba a su lado, tranquilo y vigilante, Ethan supo que lo que había comenzado con un simple gesto de un caballo era ahora el inicio de una historia que él jamás habría imaginado, pero que siempre había estado destinada a vivir. La llanura se extendía ante ellos, infinita y silenciosa, pero ahora Ethan sabía que ya no estaba solo en su viaje. Tenía a Niyara, a la tribu, y a Shadow, el caballo que había visto lo que el destino había preparado para ambos, guiándolos hacia un futuro donde los caminos de dos mundos se unían bajo el mismo cielo estrellado.